Sets are used to store multiple items in a single variable. A set is a collection which is unordered, unchangeable, and unindexed. Set items are unchangeable, but you can remove items and add new items. Here is an example. నువ్వెవరు బయటికెళ్ళు నువ్వెవరు నువ్వు బయటికెళ్ళు నువ్వు బయటికెళ్ళ నువ్వెవరు నువ్వు ఉండొచ్చు లోపలికెళ్ళు Please do subscribe.